Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay, and I hope also that all of you have done well in their exam, okay? Or in your exam. كيفكم يا حلوين؟ بتمنى إنه تكونوا كلكم بخير وتكونوا عملتوا كويس بامتحانكم. In today's lesson, إن شاء الله, we are going to end our personal recount. Okay, we are going to end our personal recount, which is talk about Susan's adventure, Susan's and her family adventure. اللي هو بيحكي لنا عن شو؟ بيحكي لنا عن مغامرة سوزان وعيلتها. Okay, let me remind you of our lesson or of our adventure. At the beginning, if you have noticed, in the first paragraph we talked about Susan's father. What are their plans? What are they going to do, or what did they do at that time? Okay, she told us about her father, that he used to work as a mountain guide, وشرحنا what do you mean by mountain guide. Then she told us that about where did she travel in July with her father or with her family. Okay, after that she told us where did she stay with her family, and we said that she stayed with her family in a little village. وحكينا little معناها very small، يعني قرية صغيرة. little يعني small village كانت. تمام. and we had a great time، وهم قضوا وقت رائع وممتع برحلتهم. After that, Susan started talking about what? In the second paragraph, she started talking about her dad's favorite walk, that her dad one day decided to take them on his favorite walk. هو قرر ياخدهم بالfavorite walk الخاصة فيه. And then she mentioned the events in sequence، يعني ذكرت لنا الأحداث بالترتيب or in arrangement، كان في ترتيب بالأحداث. لما حكت لنا first، شايفين أول شيء إنه they followed what? A narrow path. Okay, and we have here many adjectives، يعني عنا هون adjectives كتيرة. For example, narrow حكينا adjective ومعناها ضيقة. تمام. through a meadow، وقلنا الميدو اللي هو هذا اللي انتو شايفينه السهل. And what did she see there in the meadow? She saw, or they saw, flowers, lots of flowers، يعني many flowers. And there were goats with bells round their necks، يعني كان في كمان ماعز في حوالين رقابهم أجراس أو جرس على كل واحدة فيهم. Whenever they walked it tinkled. Whenever they walked it tinkled، يعني كل ما تحركوا هو شو بيعمل؟ بيتحرك. Okay. After that, in paragraph number 3, she continued talking about the adventure and describing the path, that how or where did the path take them. وبلشت تحكي لنا وين الباث أخذهم. في البداية أخذهم through the meadow, then the forest, and she also described the path in the forest. وصفت لنا الباث بالفورست وحكت لنا عنه إيش؟ حكت لنا إنه shady and what? shady and dark. And it reminded this path reminded her of Red Riding Hood، يعني ذكرها بقصة ليلى والذئب. Red Riding Hood اللي هي قصة ليلى والذئب، أو اللي بيحكوها ذات الرداء الأحمر. تمام. هي Red Riding Hood معناها ذات الرداء الأحمر، لكن إحنا in our stories or in our culture we call it what? We call it ليلى والذئب. Okay. طيب, after that she showed us, or she told us where the path took them again. وين الباث أخذهم؟ حكت لنا اللي هو الطريق هذا شو صار فيه؟ climbed steeply، وشرحنا شو يعني climbed steeply بشكل منحدر towards the mountain peaks، لقمة الجبل. Okay, it led between huge rocks, and then the walk become a real adventure. So when did the walk become real adventure? When the path
إيش ماله climbed steeply towards the mountain peaks, okay, and led them between huge rocks uh, and led them, sorry, between huge rocks. At that time, the walk become a real adventure, or became, sorry, a real adventure, okay. Dad had a surprise for us. She didn't tell us about the surprise, but she's going to tell us. بالباراجراف اللي هون يا مس حكينا إنه after this path, after the forest, after the meadow, after the path between huge rocks, they walked into a deep narrow ravine. ولاحظ لما شرحت لك deep و narrow قلت لكم هدول adjectives وصفوا لنا الريفن، والريفن حكينا اللي هو نوع من انواع الفاليز اللي هي الاوديه، هو small valley and very narrow. الفالي هذا عاده بيكون ضيق جدا، بيجي ما بين جبلين، بيجي ما بين جبلين، اوكي. After that, she said that she described the voice of splashing of water. وصفت لنا صوت المي بهداك الوقت، ورجعت حكت لنا عن الروكس وإلى آخره what happened with them. okay. بالبيج نمبر 31 بصفحة 31 احنا خلصنا الباراجراف الموجودة عنا هون طبعا، وحكينا انه the sound، بتتذكر لما صارت تحكي we heard the roar it sounded like a beastie creature يعني or a cross or angry monster. لما حكت لنا انه هيو شايفينه it sounded like what an angry beast or monster. beast بقدر استخدم لها كلمة تانية اللي هي monster، تمام، هاي بنعتبرها synonym مرادف. وangry بقدر استخدم لها كلمة تانية اللي هي ايش؟ cross بمعنى غاضب، تمام. وحكت انه we couldn't hear each other at all. Dad beckoned to us. beckoned بمعنى أومى أو أشار لهم، وحكينا شو معنى beckoned هون، مش مثل nodded. nodded بتفرق، و beacon nodded أخذناها where in unit 1 nodded أومأ برأسه، لكن هون beckoned بمعنى أشار لإلهم either by using his hands or using his head، يعني ممكن يكون حرك راسه وقال لهم يلا من دون ما يحكي طبعا، اوكي. هاي لغة الإشارة، بنقول انه ممكن تكون لغة إشارة او انه اشر لهم بايدهم انه to follow him، اوكي. so they followed him. بعد هيك شو حكالنا او شو حكت لنا سوزان؟ حكت لنا انه behind the path led behind the waterfall. اذا الباث بهاي المرحلة وين اخذهم behind the waterfall، خلف شلال المياه. it was amazing. شايفين this is adjective. it was amazing يعني كان مذهل رائع. on the left of the path was the mountainside and on the right was falling water. وصفت لنا شو كان موجود على كلا الجانبين في الباث اللي وصلوا له. بعدين I thought it was fantastic but it was a bit scary. ويا ريت نحفظ هذا الايديومز او هذا المصطلح bit scary معناه مخيف قليلا، وحلو لو كتبنا بعض المصطلحات اللي كنت انا احكي لكم اياها. اذا a bit scary معناها مخيف قليلا. it was quite dark. وقلنا هون quiet مش معناها هادئ، تمام. this is incorrect. quiet بمعنى قليلا، يعني little، يعني كان ايش ماله quiet dark يعني little dark، dark بشكل بسيط and very noisy، very noisy مزعج جدا. اوكي. in today's lesson ان شاء الله اليوم رح نخلص هدول التو paragraphs اللي احنا شايفينهم هون، وبهيك بنكون انهينا اللي هي الادفنتشر اللي قرأنا عنها. اذا مو معنى انه هلا انهيت، انا قصدي بس نخلص هدول التنتين بنكون انهينا الباراجراف اللي مطلوبة منا. اوكي. هلا هون شو حكالنا؟ the path came out from behind. بتتذكروا شو حكيت لكم انا عن came out بمعنى ايش؟ هون حكينا بمعنى ظهر from behind من الخلف. من خلف ايش هون ظهر؟ هو الووتر فول، والووتر فول اللي هو ايش؟
الشلال. إذا هون ظهر لنا هذا الباث، الطريق هذا ظهر من وين؟ behind the waterfall but round the corner it stopped. والإت يا مس هون على إيش بتعود؟ يا ريت نعرف البروناون it refers to what. it refers to the path. إذا هو بيعود على الباث. أوكي، إذا هون حكى لنا the path came out from behind the waterfall but round the corner it stopped. round the corner يعني حوالين اللفة أو الزاوية شو صار؟ it stopped. والإت حكينا refers to what؟ refers to the path at the edge of a high cliff. edge يعني على حافة. أوكي، إذا edge معناها حافة، وهاي عالي، وكليف اللي هو حكينا منحدر. إذا انتهى الطريق على حافة منحدر عالي، على حافة منحدر عالي. تمام. Let's continue. Okay. There was a short wooden bridge with rope at the sides and it was swinging in the breeze. إذا هون إذا بنتذكر بالمرة الماضية شو حكينا؟ حكينا إنه when they arrived this path which stopped at the edge of a high cliff، اللي توقف أو انتهى على منحدر عالي. what there was in that path. what there was in that path شو كان موجود عنا بهداك الطريق؟ there was a short wooden bridge. وحكينا short معناها قصير وهي adjective، wooden هون adjective ومعناها قصير. with rope يعني في حبل كان على two sides of it. يعني in the two sides of the bridge there was ropes. يعني على هذا الجانب في روب وعلى هذاك الجانب كان في روب حتى يمسكوا الناس وهم ماشيين على البريدج فيه. بعد هيك شو حكالنا؟ and it was swinging in the breeze. وهون حكينا انه مبارح هو لفظ لنا اياها من دون ما يحكي لنا swinging. هو حكاها swinging او swing سوري حكاها، وقلنا هون نقدر نلفظها swinging بمعنى يتأرجح أو تأرجح. تمام، يتأرجح أو تأرجح in the breeze. وحكينا اللي هي نسمات الهواء. أوكي، إذا حكينا نسمات الهواء. إذا هون حكينا short wooden adjectives وبريدج noun، وهدول طبعا وصفوا الاسم bridge. وقلنا إنه كان في rope in the two sides of the bridge. Beside, whenever there is a wind, whenever there is a breeze, the bridge started to shake or to move. يعني متى ما كان في هواء، متى ما كان في اللي هو شوية هواء أو شوية رياح بسيطة أو شوية نسمات الهواء العليلة، الجسر شو كان يصير فيه؟ كان يتحرك. It looked terrifying. وننتبه يا مس إنه هون برضو البروناون it looked. إيش هو اللي looked terrifying؟ اللي هو البريدج. it looked terrifying. وحكينا terrifying مرعب. تمام. but dad knew it was safe. برضو هون it بترجع على ايش؟ على الwooden bridge. اذا عندي two it هون موجودة عندي بالسنتنس، والتنتين بيعودوا على الwooden bridge. so it was terrifying but dad knew it was safe يعني ايش هون؟ آمن. بالرغم من إنه كان بالنسبة لهم terrifying مرعب، إلا إنه her dad or their dad knew it was safe for them to walk on it or through the bridge. إنهم يمشوا من خلاله أو يمشوا فوق هذا البريدج. Okay. Anyway, it was the only way to cross the raven. يعني بكل الأحوال هو كان إيش؟ the only way. it لما بحكي لك it برضو هاي بتعود على إيش؟ على الwooden bridge. إذن الwooden bridge was the only way. the only way to do what? it was هيوتها it was the only way to cross the raven. the only way يعني إيش؟ الطريقة الوحيدة to cross the raven اللي هو الوادي. بعدين حكينا إنه the bridge swung even more when we walked on it. we walked slowly to keep steady. لاحظوا هون حكينا on it والit قلنا برضو بتعود على الwooden bridge. we walked slowly. slowly هون يا مس adjective ولا adverb؟
of course it is adverb. رح تقولوا لي مس كيف عرفنا إنها adverb؟ لأنه هي وصفت عملية المشي لإلهم إنها كانت slowly. we walked slowly. وإذا بتتذكروا إحنا حكينا إيش؟ حكينا إنه ال adjectives describe nouns a person. أوكي، وقلنا هون الادverb describes what describes a verb. okay, describes a verb. طيب sorry for this, let's continue. إذن they walked slowly. Why did they walk slowly? Why? Sorry, I need to do this. Okay, why did they walk slowly? Why did they walk slowly on the bridge? To keep the bridge steady. حتى يخلوه steady. And steady حكينا شو يعني steady؟ متأهب أو هون طبعا هلا steady بتيجي بمعنى متأهب. إذا قلت أنا مثلا steady ready go زي ما شرحت لكم، ورجعت هون مثلا بحكي لك steady إنه يضل مستقيم ومتأهب. تمام؟ طيب إذا هون خلصنا إحنا يا مس، وحكينا إنه dad had to help mom. هي حكت لنا إنه her dad had to help her mom because she's frightened. وهي حكينا هون لاحظتوا terrifying و frightened التنتين بيعطوني نفس المعنى، مخيف ومرعب. تمام؟ terrifying و frightened. وبدنا نعرف رح ناخد لقدام نوع من الادجectives اللي هي الادجectives ending with ing و ed، ورح اشرح لكم اياها وشو كل وحدة فيهم. وطبعا هون she's frightened اذا هي وصفت انه هي خايفة، ولكن هون لما قلت لك it looked terrifying وصفت لي البريدج انه ايش ماله مخيف. اوكي، she walked with her eyes shut. فهي انا بتتذكروا كمان قلت لكم I told you that I have a fear from high places too. طيب now move to the last paragraph يا حلوين. طبعا كل اللي قبل هذا كلياته راجعنا فيه القطع اللي أخذناها أو paragraphs from the personal recount، وشرحنا personal recount في البداية. وإن شاء الله بكون بكرة في عنا حل أسئلة الكتاب، ويوم الخميس رح أعطيكم واجب صغير بس تحلوا أسئلة على زي ورقة عمل إلكترونية تحلوا فيها الأسئلة جمعة وسبت مثل ما بدكم بكل هدوء وراحة. وعادي لو حلتوا ما حليتوا يعني لو إنه طولتوا فيها ليوم السبت ما في مشكلة عندي. Let's continue. We sat. إذا حكينا هون after they passed the bridge، يعني بعد ما هم شو؟ بعد ما عبروا البريدج. after they passed the bridge they sat on the rocks. وجلسوا where؟ on the rocks اللي هي معناها إيش هون؟ صخور. إذن الروكس معناها صخور. إذن let's read this paragraph first, then we are going to explain it. We sat on the rocks and ate our lunch. Then we set off again. We climbed higher and higher. After an hour, our legs were aching, but at last we came to the best place on the whole mountain. It was a huge glacier and it looked like a frozen river of ice. There were lots of other people there too. There was a cave in the ice. There were rooms in the cave and ice furniture. Fred sat on the ice chair and played the ice piano. It was funny. The last surprise of all was a ride down to the hotel on the little mountain train. We were exhausted, but it was a brilliant walk. Okay, now let's start reading and explain. Okay, خلينا نقرأ ونشرح مع بعض أنا وياكو. We sat on the rocks and ate our lunch. So what did Susan and her family do after they passed the wooden bridge? بعد ما عبروا wooden bridge, what did they do? Or ممكن أسألك after they passed the wooden bridge or after they crossed the wooden bridge, what did they do? شو عملوا بعد ما عبروا wooden bridge؟ شو بنحكي؟ They sat on the rocks and ate their lunch. ولانش هون يا مس شو معناها؟ اللي هي الغداء، غدائهم. تمام؟
أو الغداء، وجبة الغداء. إذا هم بعد ما عبروا جلسوا على rocks and ate their lunch. ate their lunch. أكلوا وجبة الغداء. أوكي، ولانش هون طبعا هي noun، و ate هون إذا بتتذكروا verb to. This is past simple. Then we set off again. وننتبه يا حلوين إنه this is we call it phrasal verb. وإذا بتتذكروا المرة الماضية شرحت لكم الفريزل verb، قلت لكم إنه هو verb plus preposition. أوكي، verb plus preposition وما بيعطيني same meaning. set off هون بمعنى إيش؟ انطلقوا أو انطلقا. تمام؟ إذا then we set off again. set off again يعني we moved again. مرة تانية بلشنا نتحرك، انطلقنا من جديد. اوكي، so بدنا نعرف انه set off it doesn't mean انه set the table جهز او عمل. no. it means they moved again, they walked again. تحركوا مرة تانية. اوكي، we climbed higher and higher. so after they had their lunch and take a time for rest, they set off again and they climbed higher and higher to the mountain peaks. إذا بتتذكروا صاروا يصعدوا أعلى وأعلى. climbed هون يتسلق أو يصعد. تمام، يتسلق أو يصعد. أوكي، إذا يتسلق أو يصعد. After an hour our legs were aching. إذا after an hour our legs were hurting us. إذا إجريهم بعد ساعة من المشي شو صار بإجريهم؟ their legs hurt them. were hurting them. إذا كانت الليجز تبعتهم شو مالها؟ كانت عم بتوجعهم. why? because they have walked for long distance. okay، لمسافة طويلة. if you remember just imagine that you are walking in a place. خلينا نتخيل انك انتي عم تمشي في مكان. تمام، وبالمكان هذا انتي شو تخيلي نفسك ماشية وعم تتسلقي بتطلعي هيك طلوع قوي على سبيل المثال. شو بصير بإجريكي بس توصلي؟ you will feel tired. aching بمعنى يؤلم. إذا aching يؤلم. تمام، إذا حكينا هون after an hour our legs were aching يعني إجريهم بعد ساعة صاروا إيش؟ يوجعوهم. but at last we came to the best place on the whole mountain. so after they climbed higher and higher and felt very tired and their legs were aching, they came to the best place on the whole. whole يعني من كامل. whole كامل الماونتن، من كل الجبل كله وصلوا ايش؟ للبست place. and it was a huge glacier or glacier. do you remember when we started our lesson I told you that we can pronounce this word in two ways: glacier and glacier. glacier and glacier. one is British, one is American. in American we pronounce it glacier, and in British we pronounce it glacier. okay, and it looked. إذا it was it هم بتعود على إيش؟ على البست place. ننتبه إنه الإت هاي بتعود على البست place اللي هو huge glacier, and it بتعود على إيش؟ على الجليسر. إذا الإت الموجودة هون بتعود على البست place، والإت الموجودة هون بتعود على الجليسر. It looked like a frozen river. إذا لو بدي أعرف الجليسر، glacier is a frozen river of ice. إذا هو عبارة عن نهر متجمد من الثلج. There were lots of other people there too. يعني لما وصلوا when they arrived there they weren't the only people at that place, but there are more people, different people in that place too. كان في ناس كتير كمان. There was a cave in the ice. What was there in the glacier? There was a cave in the ice. cave in the ice يعني إيش؟ كهف. كيف هلأ لحالها معناها إيش؟
كهف. okay. Sorry, I guess that you get used to this problem. إذا حكينا they found or there was cave in the ice. حكينا إنه cave لحالها معناها كهف. cave in the ice يعني كهف في الثلج. أوكي، بيكون بالثلج أو جوا الجبل، بيكون بس كلياته ثلج. There were rooms in the cave and ice furniture. لو سألتك what were there in the cave, what were there in the cave، شو كان في عنا بالكيف؟ أول شي rooms. أوكي، وكان عنا number 2 اللي هو الآيس furniture. آيس furniture، furniture هون معناها إيش؟ عفش البيت، زي الكناب، زي كذا إلى آخره. Fred sat on the ice chair. Where did Fred sit on the ice chair? chair يعني جلس على كرسي متجمد. أوكي، and played the ice piano. إذن شو كمان كان في عنا هناك من الفurniture؟ What kind of furniture there were in the ice cave or in the cave of the ice in the glacier؟ اللي هو كان عنا الايس بيانو، البيانو الثلجي، وكان عنا كمان الايس chair. إذا كان في عنا rooms inside, there were rooms inside this cave. There were furniture like a piano, ice piano and ice chair. And he played مين هو اللي played؟ Fred played the ice piano. It was funny. Why was it funny? Because her brother or her twin brother played the ice piano. Okay. The last surprise of all was a ride down to the hotel on the little mountain train. So what was the surprise? What was the last surprise from Susan's father? شو كانت آخر مفاجأة من Susan's father؟ إيش هي مفاجأته لإلهم؟ Susan's father إنه the last surprise يعني آخر مفاجأة. تمام؟ The last surprise was a ride. A ride اللي هي ركوب، يعني جولة، بمعنى هون جولة. لو بدي أجي أنا أترجمها معناها ركوب، يركب، ولكن as a noun بتيجي بمعنى جولة. down أسفل where to the hotel on the little mountain train. So the last surprise was a ride in a little mountain train اللي هو في القطار الجبلي اللي ينزل فيهم to the hotel. We were exhausted يعني هون متعبين مرهقين، وهاي adjective يا مس وصفتهم انه هم كانوا exhausted. But it was a brilliant walk ولكن كانت wonderful walk أو رائعة، اللي هي طبعا نزهة رائعة بالنسبة لهم. So dears, this is all what we have for today. Inshallah, I will see you on Thursday with a new video. Okay, and in the new video, inshallah, we are going to answer the questions that we have about our lesson on page 32, inshallah. So don't forget to memorize and revise and read the lesson again and again and again. Listen again and again to the lesson in order to read it correctly. Thank you so much for listening. See you inshallah on Thursday. Take care of yourselves. Love you all. Bye bye.